Namaste everyone. Welcome to first PUC physics class. So today we will study about friction. We were in Newton's laws of motion. We have finished some problems. Namaste, eldrigu namaskara. Welcome to the class. We have studied laws of motion and different problems related to laws of motion. First law, second law, F equal to ma, inertia, conservation of momentum, everything. Now we will go to friction. Friction is one of the force. And friction is one of the contact force, right? There are two types of forces. Forces which exist only when the two surfaces or the two materials are in contact, and forces which can exist between two bodies without contact also. For example, gravitational force is a non-contact force. It does not require any contact between the bodies. The gravitational force between Earth and Moon exists even if they are not in contact. The force between nucleus and electron exists even if they are not in contact, non-contact force. So electrostatic force, force between electron and nucleus or electron and proton, that is a non-contact force. Gravitational force is a non-contact force. But what about friction? Friction is a contact force. Contact agade frictional force baralla. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದ್ರೂ ಅದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದಿದ್ರೂ ದರ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಎರಡು ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೆನ್ ದ ಟೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಅದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಬಲಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಫಾರ್ ಅವೇ. ದೂರ ಇದ್ರೂ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಟಚ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬರುವಾಗ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಯು ನೋ ದಟ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಆಗುವಾಗ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಕಚ್ಚಿ ನಿಲ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೆಲವನ್ನು ಟಚ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ತದೆ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯುವರ್ ಫೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಆಗುವ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬರೋದು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇಟ್ ವೈಲ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಲ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್. ಸೊ ನೌ what is this contact force? Suppose when you keep an object on the surface of any other medium or material, for example a stone kept on a cement floor, a carom coin on the carom board, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಆಗ್ಬೋದು. A man standing on the ground, okay, a woman walking, wherever it is. So these contact forces come into existence. There is a weight acting vertically downwards and there is a normal reaction. Weight iro karana normal reaction sigatte. We put our weight on the ground, immediately ನಮಗೆ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವೆಯ್ಟ್ ಹಾಕಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರದ್ದೊಂದು ಔಟ್ಪುಟ್, ಅದು ಅದರದ್ದೇ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅದು. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ನೀವು ಖಾಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬೇಕು, ನಾನು ವೆಯ್ಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ದ ವೆಯ್ಟ್, ಓಕೆ, ಸಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಗ್ರೌಂಡ್ನ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗೋದು. ಇಫ್ ಯು ಪ್ರೆಸ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ದೆನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ ಈಸ್ ಎ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರೋದು? ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೆನ್ ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಮೂವ್ ಓವರ್ ಒನ್ ಎನದರ್. ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಅದು ಉಜ್ಜಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ, ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಅಪ್ಲೈ ಹೊರಿಜಾಂಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಹೀಗೊಂದು ಹೊರಿಜಾಂಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇದರ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅದನ್ನು ಬಿಡಲ್ಲ, ಇಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅದ್ಯಾಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಸ್ಮೂತ್. ಎಷ್ಟು ಸ್ಮೂತ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವುಡನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಥ್ರೂ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್, ಭಾರಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ತುಂಬ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪೇಪರೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಸ್ಮೂತ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದರ ಬಾಟಮ್ ಪೋರ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೂಡ ಮೊಸೈಕೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ತುಂಬ ಸ್ಮೂತ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಥ್ರೂ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್. ಇದರ ಕೆಳಗಡೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಹೀಗೆ ಅಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಬಿ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಮೂತ್ನೆಸ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಕ್, ದರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಅಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ಈ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂಥದ್ದೇ ಅಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಒನ್ ಓವರ್ ಅದರ್,
what happens? ಈ ಅಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಲಾಕಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಹೀಗೆ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗ್ರೂವ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂವ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇದೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ಲಾಕ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಚೈನ್ ನಾವು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ 2 hooks. ನೀವು ಈಚೆ ಹುಕ್ಕನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಚೆ ಹುಕ್ ಟೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಟೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ರೂ 2 ಚೈನ್ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಹೀಗೆ ಎಳೆಯುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಯು ಪುಲ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಹಿಯರ್, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟೈಟ್. ಸೊ ಯಾವುದಾಗ್ಬೋದು, ದ 2 ಲಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹೀಗೆ 2 ಲಾಕನ್ನು ನೀವು ಎಳಿತಾ ಹೋದರೆ ಆ ಲಾಕ್ಸ್ ಟೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದಲ್ಲದೆ ಮತ್ತದು ಬಿಡಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಕಿಂಗ್ಸ್. So there will be lockings between the inter surfaces because of the variation in the surface imperfection, and that is the surface is not perfectly flat, and as you try to pull this object like this, ಇದನ್ನು ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಎಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಲಾಕಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. there is a frictional force coming into existence. I call this as horizontal force that I have applied. ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ಅದನ್ನು ಎಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಲಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿದ್ದಿರ್ಬೋದು. ಮೋರ್ ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಮೇಕ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾರಮ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದೀಸ್ ಲಾಕಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಗ್ರೀಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ದರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ದಿಸ್ ಗಿವ್ಸ್ a firm lock between the 2 objects, so you can't move it. ಅದನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಹೊರಿಸಾಂಟಲ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಲಾಕ್ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ, ಲಾಕ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಳೆದ್ರು ಟೈಟೇ, ಲಾಕ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಳೆದ್ರು ಟೈಟೇ. ಸೊ ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ಪುಷ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೈಟ್. ಸೊ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೂ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕನ್ನು ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟೇಬಲನ್ನು ಹೀಗೆ ಎಳೆದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಎಳೆದ್ರೂ ಫ್ಲೋರ್ ಬಿಡಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ಎಳೆದ್ರೂ ಫ್ಲೋರ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಟೇಬಲ್ ಮೂವ್ಸ್. ಟೇಬಲ್ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಫೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ. Now, so what are the forces that have come into existence since this block of wood is on the table ಅಥವಾ on the floor? ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ವುಡ್ಡನ್ನು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಫೋರ್ಸಸ್ ಬಂತು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ? ಒನ್ ಈಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಅನದರ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನಾವು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೋದೇ ವೆಯ್ಟಿಂದಾಗಿ. ಇದನ್ನೆರಡನ್ನು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ normal reaction and friction? If 2 vectors can be represented by the 2 sides of a parallelogram, resultant is given by the diagonal of the parallelogram passing through the same point, and this is called contact force. Contact force is the force that exists between the 2 surfaces which are in contact. Now you take the component of the contact force along the horizontal, that is frictional force. So if you are asked to define what is frictional force, ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಹೊರಿಸಾಂಟಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಲ್ಲ, ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಡಿತದಲ್ಲ, ಆ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯಿರಿ. ಸೊ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಆರ್ the component of the contact force along the surfaces or parallel to the surfaces in contact is called frictional force, and component of the contact force normal to the surfaces in contact is called normal reaction. Reaction ಯಾವತ್ತು normal to the surface ಇರುತ್ತೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. It is always normal to the surface. So what are the 2 types of contact forces? One, frictional force. It is a component of the contact force along the horizontal parallel to the surfaces. Component of the contact force along the perpendicular normal to the surfaces is called normal reaction, and the resultant of normal reaction and frictional force is called contact force. So ಮೂರು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. What is contact force? It is the resultant of horizontal parallel frictional force and normal reaction. ಅದರ ಎರಡರ resultant. What is frictional force? Frictional force is the component of the contact force along the horizontal. Component of the contact force along the vertical is called normal reaction. Okay, so this is one part. ಹೇಗೆ frictional force ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. Now if you study about frictional force, it is a self-adjusting force. You will understand that it is a self-adjusting force. What do you mean by self-adjusting force?
ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, n ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ನಾವು ಯು ಅಪ್ಲೈ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇ 1 Newton ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೋನ್, ಹೆವಿ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಟೈಟಾಗಿ ಕೂತಿದೆ, ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಪ್ಲೈ 1 Newton ಫೋರ್ಸ್. ಈ ಲಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೂಡ 1 Newton ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಈವನ್ ವೆನ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ದ ಫೋರ್ಸ್, ಇಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೂವಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ದೆನ್? isn't it? ನೀವು ಡೆಸ್ಕನ್ನು ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಮನೇಲಿರೋ ಒಂದು ಗಾದ್ರೇಜನ್ನು ನೀವು ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಆದರೂ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಫೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೂವ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅನದರ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇಫ್ ದರ್ ಆರ್ 2 equal and opposite forces balancing each other, then the net force is 0. You know it, right? Net force 0 ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ 2 equal and opposite forces ಬಂದಿರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವುದದು ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದು? ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ force and this is horizontal force. ಸರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ 1 Newton ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಲಾಕ್, 2 ಲಾಕ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚೈನ್ ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಹೀಗೆ. ಸೊ ಅದು ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಇರುತ್ತೆ ಅದರಷ್ಟಕ್ಕೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ ಮೈ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಪುಲ್ ಇಟ್ ವಿತ್ 1 Newton ಫೋರ್ಸ್. ಆವಾಗ ಲಾಕ್ ಈ ಕಡೆದು ಕೂಡ 1 Newton ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಟೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಪುಷ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಪುಲ್ ದಿಸ್, ಓಕೆ, ವೆನ್ ಐ ಪುಲ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ 1 Newton ಫೋರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಕ್ ಇದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಲಾಕ್, ಅದು ಟೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ 1 Newton ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಐ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿಸ್ ಟು 2 Newton, ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 2 Newton. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಕ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಟೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೋರ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ, ಮೋರ್ ಟೈಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಲಾಕ್. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಎ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ 2 Newton. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ಸ್ 2 Newton. You push the almirah in your house or a very big fridge or anything. You try to push it, it doesn't move. Increase the force, it doesn't move. Because as you apply more and more force, frictional force also grows along with your horizontal force. Now apply ಮಾಡಿದ horizontal force ನ ಜೊತೆಗೇನೆ frictional force ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. It is a self-adjusting force. That's what I have written. But ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದು? Only up to a certain limit. ಈ ಲಾಕ್ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದಷ್ಟು ಲಾಕ್ ಟೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಪ್ಲೈ 100 Newton, 1000 Newton, ವಿಲ್ ದ ಲಾಕ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್? ನೋ. ಒಂದ್ಸರಿ ಓಪನ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ತಾನೆ ಅದು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ. ವಿತ್ ವಾಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್, ಹೌ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ದ ಹುಕ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಹೌ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ದ ಚೈನ್ ಈಸ್, ಆ ಚೈನ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಟ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ ಒನ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಫ್. ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಲಾಕಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಟೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಂದೇ ಸಮತಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅದೆಲ್ಲ ಲಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ 2 Newton, 2 Newton, and suppose if I apply 3 Newton, say this is also 3 Newton. Otherwise it should be moving, right? ಇದನ್ನು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಈಗಲೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಅಪ್ಲೈ 3.1 Newton. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ನಂದು ಕ್ರೂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಜಸ್ಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ರೈಟ್? ದೆನ್ ದಿಸ್ ಡಸಂಟ್ ಗ್ರೋ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Now the object starts moving. Then this is the maximum friction that is possible with these two bodies. With this body, say wood, and say this is cement. With this pair, say this is the maximum frictional force possible. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಲಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಲಾಕ್ಗಳೆಲ್ಲ ಟೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 3 Newton, ಸಪೋಸ್ ಲಾಕಿಗೆ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ maximum frictional force, maximum static frictional force, FS maximum. Limiting frictional force ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. So this is maximum static frictional force. Maximum static frictional force or maximum limiting friction. Limiting frictional force. ಪುನಃ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೇಡ. ಒಂದೋ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಲಾಕಿಂಗ್ ಟೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ದೆನ್ ದ ಬಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬೇರೆನೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಟೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್, ದೆನ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸರ್
What about the friction between these two bodies? ಈ ಪ್ಯಾರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. If you apply 0.5 Newton, here will be the 0.5 Newton holding it. If you apply 1 Newton, here will be the 1 Newton which is holding it. So frictional force ಇಷ್ಟೇ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. There is a maximum limiting friction, or there is a maximum frictional force, static frictional force. There is a limiting frictional force, but in between, within the limiting frictional force, we can't say how much is the value. As you apply the horizontal force, you will get the frictional force. ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ 1 ಲೀಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ 1 ಲೀಟರ್ ಕ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ನೀರು ಹಾಕ್ಬೋದು ಸರ್? 1 ಲೀಟರ್ ಕ್ಯಾನಲ್ಲಿ 1/2 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಹಾಕ್ಬೋದು. 0.75 liters can be filled. Maximum ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 liter. That is what we say. 1 liter can means it is the maximum volume that is possible in that. Maximum water you can accommodate in that. So ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. The can will just hold it. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದು ಸೆಲ್ಫ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಟೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಯು ಪುಷ್ ದಿಸ್ ಹುಕ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟೈಟ್. ಇದನ್ನು ವಾಲಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಟೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಲ್ಲ ನೀವು ಗೊತ್ತಾಗದಾಗೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿರಿ. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಟು ಎ ವಾಲ್. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹುಕ್ಕಿಂದ ತೆಗಿರಿ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವಾಲ್, ಪುಷ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇದನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರಿ. ವೆನ್ ಯು ಪುಲ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಇದು ಕೂಡ ಟೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಚೈನನ್ನು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಳಿತೀರೋ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಳಿತೀರೋ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಬಿ ದ ಕೇಸ್, ಟೈಟ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಲಾಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಟೈಟರ್. ಟೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆದರ್ ಯು ಪುಲ್ ದ ರೋಪ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಅದು ಟೆನ್ಷನ್ನೇ, ಅದು ಟೈಟ್ ಆಗೋದು ಅದು. ಸೊ that is what happens here. Even if you apply a force in this direction, say 2 Newton, frictional force suddenly appears in this direction, 2 Newton. Alva? So if you push the almirah in your house, push ee kadeinda push madidre, the frictional force keeps it tight, right? Doesn't move. ಮೆಲ್ಲಗೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕಡೆ, again the lockings will be tight only. ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಟೈಟೇ ಆಗೋದು. ಸೊ once it is locked, it is locked. Whether it is from other side or this side, it doesn't allow. So it is a self-adjusting. ಆ ಕಡೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ adjust ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ adjust ಆಗುತ್ತೆ. Even if you push it with smaller force, the smaller force will, frictional force will hold it. So frictional force will develop to such a value that it will keep the body stationary. ಅದಕ್ಕೆ ಆಗೋವರೆಗೆ ಈಗ ಲಿಮಿಟ್ನ ಒಳಗಡೆ, below this maximum limiting frictional force, or limiting frictional force or maximum static frictional force, within this limit, whatever the force you apply, accordingly the frictional force will come into existence and it will keep the body stationary. ಅದನ್ನು ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಒನ್ಸ್ the applied force is more than static frictional force, then the body will start moving. Okay, right. Now so ಇಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಬರಬೇಕಾಗಿವ್ರೆ. So what is frictional force? Frictional force is that component of the contact force parallel to the surfaces which are in contact. Contact alliರೋ ಸರ್ಫೇಸಸ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದು ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ನೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಈ ಘರ್ಷಣೆ ಬರುವಾಗ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳ ನಡುವೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುವಾಗ, ಸ್ಪರ್ಶವಾಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಪಾಟನ್ನು, ಆಲ್ಮರವನ್ನು ನೀವು ಪುಷ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗದೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿರುವ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ಆಲ್ ದ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್, when the body is in equilibrium, static frictional force. Suppose almirah ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. When you are completely pushing it, continuously pushing it, and when it is moving on the surface, the force that comes into picture, frictional force that comes into picture is called kinetic friction. ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ. So when the two surfaces are in relative motion, we call it as kinetic friction. When the two forces are in equilibrium, that means no relative motion between them, that is called static friction. And then when one rolls over another, wheels ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ, ವೆಹಿಕಲ್ನ ವೀಲ್ ಎಲ್ಲ ಅದು ಜಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ಅದು ಉರುಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಓವರ್ ಒನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೋಲಿಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಅಲ್ಲೂ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ವೆಹಿಕಲ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಂದರೆ ಎಂಜಿನ್ಗೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನನ್ನು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಿ ವೆಹಿಕಲನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಲೆಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾಟ್, ಬಟ್ that should be needed. Friction is needed at that case also. Now we will go to static friction.
static frictional force. What do you mean by static frictional force? Static frictional force is the force or frictional force which is equal and opposite to the applied force and keeps the body stationary. That frictional force which is equal to the applied force and opposite to the applied force and keeps the body stationary is called static frictional force. Nanalli barita hodella. When you apply say 1 Newton, there was a 1 Newton force, right? When I applied 2 Newton, there was a 2 Newton force. When I applied 3 Newton, there was a 3 Newton force. If I have applied 2.5 Newton here, horizontal force, there was a 2.5 Newton in this direction. So frictional force which is equal and opposite to the applied force, that force which is equal and opposite to the applied force and keeps the body in static equilibrium. That means which keeps the body in stationary position. That is called that static frictional force. So a frictional force which is equal and opposite to the applied force and keeps the body stationary is called static frictional force. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೈಟ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. Limiting frictional force or maximum static frictional force. Maximum static frictional. Static andre stationary, right? Which keeps the body stationary. Maximum static frictional force, right? Maximum static frictional force or limiting frictional force is the maximum static frictional force which keeps the body stationary and without moving it. The highest value adralli. The highest value of frictional force. Hige increase ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ you know that 3 Newton is the maximum frictional force possible in this example. If you apply 1 Newton, then the body starts moving in this direction. ಆ direction ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು. So the maximum static frictional force which can keep the body stationary without moving is called limiting frictional force. So value of the limiting frictional force is the maximum static frictional force which keeps the body or which balances the applied force and keeps the body stationary. ಅದರಲ್ಲಿರೋ highest value ಅನ್ನು maximum limiting frictional force ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So that is another definition. So one is friction. What is friction? Component of contact force parallel to the surfaces in contact. That is friction. Static friction. Static friction is that force, frictional force which is equal and opposite to the applied force and keeps the body in that static equilibrium. That is called static frictional force. And what is maximum limiting frictional force? Sorry, maximum static frictional force or limiting frictional force. It is the maximum frictional force which keeps the body stationary when there is an applied force. Okay, that is limiting frictional force. Right. That's the highest value agutte. Ivaga we will write some laws of friction. Right. And remember, frictional force is always opposite to the direction of applied force or direction of motion. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಒಂದು ವಸ್ತು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಯಾವುದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಟೇಬಲನ್ನು ನಾವು ಎಳಿತಾ ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಒಪೋಸಿಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುವಾಗ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್. ಅದು ಟ್ರೂ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ದ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಸ್ಟೇಷನರಿ. ಅದು ಟ್ರೂ. ನಾವು ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ಹೀಗೆ ನಾನು ಹೊರಿಸಾಂಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಪಿಕ್ಚರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೇ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ, ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಾಡಿಯನ್ನು ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಹೊರಿಸಾಂಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಲಾಕಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡತ್ತೆ, ದ ಬಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್. ನೌ there are some laws here. Laws of friction. Laws of static friction is okay. Laws of friction. Now, what are the laws of friction? One,
the limiting frictional force ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೀವು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. The limiting frictional force or the maximum static frictional force is independent of area of contact. ಅದು ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಫಾರ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅದು, ಫಾರ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆಯ್ಟ್, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವುಡನ್ ಬ್ಲಾಕ್ 5 kg ಈ ಥರ ಇರ್ಬೋದು, 5 kg ಹೀಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಇದರ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕಡಿಮೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ರೈಟ್. ಮೋರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದು 5 kg ವುಡನ್ ಬ್ಲಾಕನ್ನು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 5 kg. ಸೇ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಕಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಎವರೇಜ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ವಿತ್ ದ ಟೂ ಅದರ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಸಮ್ ಎವರೇಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲಾಕಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಇದೆ. ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್, ಸೊ ದರ್ ಮೇ ಬಿ ಮೋರ್ ಲಾಕಿಂಗ್ಸ್. Won't be the frictional force maximum here and least here and average here. No, it doesn't depend on the areas which are in contact, but provided all have same mass, all have same weight. mg same ಇರಬೇಕು, because this applies the same mg as this one, right. ಆ ವೆಯ್ಟ್ ಏನು ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ತಾನೆ, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಫಾರ್ ಕಾಮನ್ ವೆಯ್ಟ್ಸ್, whatever be the area of surfaces in contact, frictional force is independent of the area of surfaces in contact, right. Limiting frictional force or maximum static frictional force is independent of surface areas, right. ಇದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಇದು, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ವೆಯ್ಟ್. ವೆಯ್ಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ವೆಯ್ಟು, ಇದು ಕಡಿಮೆ ವೆಯ್ಟು, ದೆನ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್ ವೆಯ್ಟ್, ರೈಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, limiting frictional force, that means maximum frictional force which can balance the applied force and keep the body in equilibrium. Limiting frictional force is directly proportional to normal reaction. adan depend agutte, directly proportional to normal reaction. Normal reaction ಅಂದ್ರೆ ಏನು? weight ತಾನೆ. Horizontal ಇರುವಾಗ normal reaction is weight itself. So limiting frictional force is directly proportional to normal reaction. Normal reaction ಗೆ directly proportional ಇರಬೇಕು. For example, this is 15 kg, suppose this is 5 kg and suppose this is 25 kg. Definitely normal reaction will be more here. ಆ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಾಗ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವುಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಸಿಮೆಂಟ್, ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೋರ್, ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್. ನಿಮಗೆ ಹೆವಿ ಇರೋ ಒಂದು ಸ್ಟೋನನ್ನು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಲೈಟ್ ಆಗಿರೋ ಬುಕ್ಕನ್ನು ನೀವು ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದಾದಂಥ ಒಂದು ಲಾ ಇದು. What are the laws of friction? One is that the limiting frictional force is independent of the area of contact of the surfaces and it is directly proportional to the normal reaction. Okay, illinda start agutte namdu formulas ella. The second law, we wrote the second one, right? The maximum limiting frictional force, ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಬರಿತಾನೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, I will start writing from here, right? The maximum frictional force, limiting frictional force, maximum static frictional force is Fs maximum, or simply F ಅಂತ ಬರಿಬೋದು, no problem, is directly proportional to normal reaction. Correct? Of course. Sir, ಹಾಗಿದ್ರೆ static frictional force depends only on the normal reaction? Of course, it depends on the materials, types of surfaces. Frictional force depends on the types of surfaces. For example, ಇದೇ ಥರದ ಪ್ಯಾರ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ವುಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, 5 kg ಇದೆ. ಸ್ಟೀಲ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಒಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ 5 kg ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಏನೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇದೆ. ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಂದು 5 kg ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಫ್ಲೋರ್.
The frictional force is different. So it depends on the nature of the surfaces also. And so this is second law in the start ಮಾಡಿದ್ರೆ frictional force, limiting frictional force is directly proportional to normal reaction. Fs maximum equal to ಅಂತ ಏನು ಬರಿಬೇಕು ತಾನೆ, ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಥಿರಾಂಕ ಬರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್. ಇದನ್ನು ಮ್ಯೂ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಹೀಗೆ ಬೆಕ್ಕು ಕೂಗಿದಾಗೆ ಇದನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಮ್ಯೂ ಮ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ರೈಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನ್ಯೂ. ನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಓದಿದ್ರೆ ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡ್ ಅದು ನ್ಯೂ. ಇದು ಗಾಮಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ನ್ಯೂ ಹೀಗೂ ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನ್ಯೂಗೆ. ಗಾಮಾ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗಾಮಾ. ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬೆಂಡ್ ಆದರೆ ನ್ಯೂ, ಈ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಗಾಮಾ, ರೈಟ್. ಇದು ಮ್ಯೂ. ಯು ಅನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಲವನ್ನು ಗಣಪತಿಯ ಸೊಂಡಿಲ್ನ ಥರ ಈ ಕಡೆ ಎಳೆದ್ರಾಯ್ತು, ಮ್ಯೂ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮ್ಯೂ, MEW, ಮ್ಯೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂ. ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಬರ್ದದ್ದು, ಇದು ಹೀಗಲ್ಲ, ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮ್ಯೂ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗಾಮಾ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಮ್ಯೂ ಎನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯೂ? Mu is a constant called coefficient of friction. Coefficient ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಯಾವ ನೇಚರ್ ಇದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ನಂಬರ್, coefficient of friction. ಸೊ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. And frictional force is directly proportional to the normal reaction. Limiting frictional force is directly proportional to the normal reaction. And the maximum static frictional force is equal to mu into n, where mu is a constant called coefficient of friction. ಇವಾಗ coefficient of friction ಗೆ ಹೇಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೆಯೋದು? mu, u ಇದ್ದು ಸೊಂಡಿಲನ್ನು ಎಳಿಬೇಕು. mu is equal to Fs maximum divided by n. Am I right? So define coefficient of static friction. Coefficient of static friction ಇದನ್ನು s ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ನಾನು. mu s ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, when there is no relative motion between the two objects, when horizontal force is balanced by the maximum frictional force and keeping the body stationary. ಬಾಡಿಯನ್ನು ಸ್ಟೇಷನರಿ ಇರೋವರೆಗೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, that limiting frictional force by normal reaction, that is called static friction coefficient. ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಲ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, SSLCಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಆಗಬಹುದು, ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬೆಂಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬೆಂಡ್, that depends on the refractive index of the two media. ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಂಬರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್. ಸೊ ಡಿಕ್ಷನರಿಗೆ ಈ ವರ್ಡ್ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಆ್ಯಡ್ ಅನದರ್ ವರ್ಡ್, ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್. ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬರ್. ಸೊ ಡಿಫೈನ್ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್. ಅದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೇಷಿಯೋ ಮೀನ್ಸ್ 1 divided by another, ರೈಟ್. x by y, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ x to y ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ x to y ಅಂದರೆ x by y ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದು ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್, ಈ ಸಲ ಬರಿತೀನಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಏನದಕ್ಕೆ ಸಿಂಬಲ್? ಮ್ಯೂ ಎಸ್. ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್, ಆರ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ limiting frictional force or maximum static frictional force. ಯಾವುದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ರೇಷಿಯೋ, ಯಾವುದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಅನುಪಾತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾರ ಅನುಪಾತ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಅನುಪಾತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ, ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಟು ಬರಲೇಬೇಕು ಒಂದು ಕಡೆ. ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಟು. ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅಂಶವನ್ನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಛೇದ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್, explain denominator. Ratio of maximum static frictional force, maximum static frictional force to ನೋಡಿ ಆಫ್ ಟು ಬರಲೇಬೇಕು. ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದಿಷ್ಟು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ದ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಅದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್
n is directly proportional to the normal reaction. ಅಂದರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಹಾಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಾನೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಎ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೋರ್ ದ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ, ಮೋರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಮೋರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು 10 kg ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು 5 kg ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 10 kg ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮೋರ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು, ಇದ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಇರಲ್ಲ 5 kg ಇದು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ವೆನ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಸೊ ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ದ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ರೇಷಿಯೋ ಅಂದರೆ ಮುಗೀತು, ಅನುಪಾತ ಅಂದರೆ x/y ಮುಗೀತು. 1:3, 3:1 ಇದೆಲ್ಲ ಅನುಪಾತಗಳೇ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ 3:1 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಹೇಳಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಹೇಳಬೇಕು. ರೈಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ದ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ರೈಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ದ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇಫ್ ಯು ಸೇ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದು ತಾನೆ? ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 1 Newton ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 1 Newton ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ, 2 Newton ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ 2 Newton, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ದ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ಸ್ಟೀಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲಾಸ್, ಕ್ಯಾರಮ್ ಕಾಯಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರಮ್ ಬೋರ್ಡ್, wheel of the road rubber, material of the wheel, right? Material of the wheel, rubber ಅದು and the road, ಅದರ ನಡುವೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನು. ಕ್ಯಾರಮ್ ಕಾಯಿನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರಮ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ನಡುವೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಬ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅದರ ನಡುವೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನು. ಟೇಬಲ್, ವುಡನ್ ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಅಥವಾ ಟೈಲ್ಸ್ ಅದರ ನಡುವೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಯಾರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವುಡನ್ ಬೋರ್ಡ್, ಒಂದು ವುಡನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫ್ಲೋರ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಫ್ಲೋರ್ ಮತ್ತು ವುಡನ್ ಟೇಬಲ್, ಅದರ ಫ್ಲೋರ್, ಅದರ ಲೆಗ್ಸ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ನಡುವೆ ಇರೋ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಗೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಸರ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವುಡನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೇ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಫ್ಲೋರ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್? ಸರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಈಸ್ 0.3, 0.2, 0.8, 0.9 ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನೋ ಯೂನಿಟ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನೋ ಯೂನಿಟ್? Maximum static frictional force, Newton unit. What about normal reaction? Normal reaction is also a force, right? weight ಗೆ ಅಲ್ವಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಅದರದ್ದು, ಎರಡರದ್ದು. ಎಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ನ್ಯೂಟನ್. ಸೊ ನ್ಯೂಟನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ನೋ ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ನೋ ಯೂನಿಟ್, ನೋ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನು ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನೈದರ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್, ಮಾಸ್, ಟೈಮ್. ಅಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಆರ್ ಮಾಸ್ ಆರ್ ಟೈಮ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೋ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಇದು ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ಫೋರ್ಸ್, ನ್ಯೂಟನ್ ಬೈ ನ್ಯೂಟನ್, ನೋ ಯೂನಿಟ್. ಬಟ್ ಅದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರಬೇಕು. So what is the coefficient of static friction? It is the ratio of maximum static frictional force to the normal reaction. ಆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅದೇ ಥರ ಬರಬೇಕು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಅದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಜಿಕ್ಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ರೇಷಿಯೋ ಬರಬೇಕು, ಆಫ್ ಬರಬೇಕು ರೇಷಿಯೋದ ಜೊತೆಗೆ. ಸಮ್ವೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ 2. ಆಮೇಲೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಂತೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡ. 2 2 ಸಲ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಸಲ 2 ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ maximum static frictional force. And remember, during static friction the bodies will not be moving, they will be at rest. So whatever the frictional force horizontal force that you apply, the frictional force appears in the opposite direction and it keeps balancing the body and keeps the whole body in equilibrium and without moving. Now once the motion starts, ಆ ಬಾಡಿ ನಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ಲೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದಾಗಿದ್ರೆ, ರೈಟ್? ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಡಸ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಏರಿಯಾ? ನೋ. And on what factors, other factors does it depend? One normal reaction, other types of surfaces. Now coefficient of friction depends on what anta kelidre, you know, mu s ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. mu s is equal to maximum static frictional force divided by normal reaction ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. No unit, nothing. On what factors coefficient of static friction depends then?
ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಫೇಸಸ್. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅದು ಆ ಎರಡು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. ನೀವು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ. ಸಿಮೆಂಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವುಡ್ ಇದರ ನಡುವೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆವಾಗ ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ನ ವುಡ್ ತಗೋಬೇಕು ಸರ್ ನಾನು, ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರಬೇಕು ಸರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಯಾವುದಿದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ನಾನು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ವುಡನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆವಾಗ ಎಫ್ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಡ್ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ನಾವು. ಇದೇನು ಇದರ ಅರ್ಥ, ಎಫ್ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎನ್ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, more the normal reaction, more the weight of the body, more will be the frictional force needed. Frictional force developed. ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಬಾಡಿ ತಗೊಂಡ ಕೂಡಲೇ ಎಫ್ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು, ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ರೇಷಿಯೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್, ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವುಡ್ you take, you will get the same mu. If you have taken a heavy wood, wider one, whatever it is, heavy wood requires more FS maximum, and a small wood requires small FS maximum. ಅದಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಡಬಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್, ಯು ನೋ ಇಟ್. So that is why coefficient of static friction does not depend on normal reaction. It does not depend on the maximum limiting friction. Adanna illi nodi sir, illi formula dalli ide coefficient of static friction is directly proportional to Fs maximum alla. Illa, Fs maximum is directly proportional to n mu alla. Mu is a constant. Now idan next step hege baritivi nodi. Fs maximum is equal to mu into n anta baritivi tane. What is mu here? Mu is a constant, isn't it? It is a constant. ಅದು ಅದನ್ನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ರೇಷಿಯೋವನ್ನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ರೇಷಿಯೋ ಇದು ಡಬಲ್ ಆದರೆ ಇದು ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಟ್ರಿಪಲ್ ಆದರೆ ಇದು ಟ್ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್? ಜಸ್ಟ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಫೇಸಸ್. ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ wood and cement, glass and steel, whether you are defining it between a stone and a ground, or rubber tire and tarred road, ಯಾವುದ್ರ ನಡುವೆ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಯಾವುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರ್ಬೇಕು ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯುವಾಗ. ಆನ್ ವಾಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್, ಯಾವುದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? Maximum static frictional force depends on normal reaction. Does maximum static frictional force or limiting frictional force depend on the area? No. On what factors? Coefficient of static friction depends. Coefficient of static friction. Idu gottalla, matte baribeka? Coefficient of static friction, right? Applied force ಮತ್ತು ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದು. ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಮಾತ್ರ. ನೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಸ್ವಭಾವ, ಅದು ಸ್ವಭಾವ ಅಂದರೆ ಟೈಪ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವುಡ್ ಆರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ವುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲಾಸ್, ಯಾವುದದು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್, ಪೇರ್ ಆಫ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಸ್ ಮ್ಯೂ, ಸಮ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಮ್ಯೂ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್ ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಮ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಇಂಥ ಸರ್ಫೇಸಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟು. ಎಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ 2 wheels ಆರ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ಒನ್ ಏನದ ಅಥವಾ ಟಚಿಂಗ್ ಓವರ್ ಒನ್ ಏನದ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೋಲಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದು ಬೇಕು. ಈಗ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಡೋವಾಗ ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಮ್ಯಾಟ್ ಕಬಡ್ಡಿ, ರೈಟ್? ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಶೂ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಹೈ, ತುಂಬ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ. ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೈಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಶೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಜಾರಿ ಬೀಳುವಂಥ ನಾವು ಮ್ಯಾಟನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಡೋದು ಹೇಗೆ? ಅವ್ರು ರೈಡರ್ ಹೋದರೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ, ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ರೈಟ್? ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ನೋ ಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಶೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್
ಕಬಡ್ಡಿ ಮ್ಯಾಟ್, ದಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈ, ಮ್ಯೂ ಹೈ. ಅದಂಥದ್ದು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯೂ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು pairs, everything must be known. Okay, that is about static friction. Now we will move on to kinetic friction. What do you mean by kinetic friction? ಇದೆಲ್ಲ ಇರಲಿ. ಓಕೆ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ನಾನಿನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಫಾಲೋ ಇಟ್, ರೈಟ್, ಲಿಟಲ್ ಬೈ ಲಿಟಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್? Frictional force that exists between the two surfaces which are in relative motion, one with respect to another. ಒಂದರಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. One with respect to another, right? There should be a motion. Frictional force that comes into picture when the two objects or two surfaces are under relative motion is called kinetic friction. Kinetic ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಚಲನೆ ಇರೋದು ಅದು ಕೈನೆಟಿಕ್, ರೈಟ್? ಚಲನಶೀಲ ಅದು ಯಾವತ್ತು ಅಂದರೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ಸರ್, ಇವಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ವುಡ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಟೋನನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಆಮ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇದರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ 3 ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್, ಬಟ್ ಬಿಯಾಂಡ್ 3 ನ್ಯೂಟನ್ ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಎ ಫೋರ್ಸ್, frictional force can't adjust. Let us imagine like that. Suppose you are applying 4 Newton, then the body starts moving. Do we get any frictional force now? Definitely. Move ಆಗ್ತಾ ಇರೋವಾಗಲೂ frictional force ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. There will be a frictional force when the two objects move over one another, slide over one another, and that frictional force is called kinetic friction. And of course, kinetic friction depends on what? Again, the nature of the surfaces. ಒಂದು, does it depend on the speed ಅಂತ? Of course, little dependence ಇದೆ, but theoretically, ideally we say the kinetic frictional force does not depend on the speed. Of course, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಐಡಿಯಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಾವು ಅದನ್ನು FK ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ, ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ನಾವೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. The frictional force that comes into play when the two objects are under relative motion, that is kinetic friction, is independent of the speed or the velocity of the object. Of course, it depends again on the normal reaction. Heavy objects ಆದರೆ kinetic friction ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. Of course, it is always opposite to the direction of motion. ನೀವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. Of course, ಇದು 4 ನ್ಯೂಟನ್ ಇರಲ್ಲ, ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ 2 ನ್ಯೂಟನ್. kinetic frictional force 2 ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ 4 ನ್ಯೂಟನ್. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ kinetic friction ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್. ಸರ್, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದು ಸರ್? ಫೋರ್ಸ್ 4-2. That is the only force which is this is the only amount of force that is used to move it. ಎಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಹಾಕಿದರೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡಿ, ಮನೇಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪುಷ್ ಆಲ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಟುಗೆದರ್. ಪುಷ್ ದ ಟೇಬಲ್, it doesn't move. 2 Newton doesn't move. 3 Newton doesn't move. 4 Newton applied, the body starts moving. But one surprising factor here is when you apply 4 Newton, it starts moving, right? When I apply say 3.1 Newton itself, so we'll take the same example, it starts moving. Now what is the force of friction that is given? Is it 3 Newton? ಅವಾಗ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಸ್ಟೋರಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, when I apply 1 Newton, I got frictional force 1 Newton. It controlled it here because of the imperfections. When I increased it to 2 Newton, 2 Newton. When I increased it 3 Newton, 3 Newton. When I increased it to 3.1 Newton, body started moving. Move ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. Now what is the frictional force? Is it 3 Newton, sir? No, it reduces. That's why I have written 2 Newton. ಅದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಈ ಮಲೆನಾಡಿನವರಾಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಆಟ ಆಡಿರ್ತೀರ ವೆನ್ ಯು ಇನ್ ಯುವರ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್. ಇವಾಗಲೂ ಇನ್ನು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ, ದರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡಿಶ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ವಿತ್ ಯು. ಈ ಮನೆ ಕಡೆ ತೋಟ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಡಕೆದೊಂದು ಹಾಳೆ ಅಂತ ಸಿಗತ್ತೆ. ಆ ಅಡಕೆ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂತ್ಕೋತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿನೋ ತಮ್ಮನೋ ಅಥವಾ ನೀವೇ ತಮ್ಮ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಳಿಸಿ ಅದು ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಅಡಕೆ ಹಾಳೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಂಥರ ಹೀಗೆದ್ದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕೈ ಇರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸಂಬಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಎಳೆಯೋದು ಅದನ್ನು, ರೈಟ್? ಸಂಬಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಟ್.
ಸೊ ಹೀಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಎಳೆಯೋದು. ಎಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತವ್ರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಸಪೋಸ್ ದಟ್ ಕಿಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೆವಿ, ಎಳೆಯೋರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವ್ರು ಎಳೆಯೋರು ತುಂಬ ಏನು ಜೋರು ಭಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳೇ ಆಟ ಆಡೋದಲ್ವಾ. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಪುಷ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ದ ಬಾಯ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಕಿಡ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನಫ್ ಟು ಮೂವ್ the frictional force ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ದ ಬಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ವಾಟ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ದಿಸ್ ಮಚ್. ಇಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ, ಆಗ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಫೋರ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಸಾಕು. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ 3.3 ನ್ಯೂಟನ್. 3 ನ್ಯೂಟನ್ ಅಲ್ಲ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಬೇಡ ಫೋರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೂತಿದ್ದವರು ಅವರು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಳ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಆಟ ಆಡಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಯಾವತ್ತೋ ಆಟ ಆಡಿರುವಾಗ ಅವ್ರು ಎಳ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಳೆಯೋನು ಕಷ್ಟ ಏನು ಅಂತ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ. This person who is sitting here, he will push the ground like this and he will help him. ಒಂದ್ಸಾರಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ then this person can continuously pull this boy till this is undergoing friction with the ground, ಅದು ಹಾರ್ದು ಹೋಗಿ and it will be torn and finally his back will start paining. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೆ. ಸೊ this is what we have enjoyed while we were kids, right? ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅದನ್ನು. ಸೊ ಅವ ಕೂತವನು ಅವನು ಅಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಓ ನಿಲ್ಸಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ತೂತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಫೈನಲಿ there will be 2 holes where you sit, right? Because of the friction. ಅದು ಹರಿದೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಬಟ್ ಶುರುವಿಗೆ ಒಂದು ಪುಷ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ. ಪುಷ್ ಕೊಟ್ಟರೆ once it starts moving, then it continuously starts moving. So that is the beauty here, right? So once the body starts moving over one another, once there is a motion, kinetic friction reduces. But still you need a force. So what is kinetic friction then? Kinetic frictional force is that frictional force that comes into existence between the 2 surfaces which are under relative motion. And even in kinetic friction, you need to apply a force more than the static frictional force. Then the kinetic friction comes into existence opposite to the direction of motion. Kinetic friction is always opposite to the direction of motion. Kinetic friction does not depend on it is almost independent of, hige helidre better. Kinetic frictional force is almost independent of the speed of the 2 objects. Then on what factors kinetic friction depends? Kinetic frictional force is directly proportional to normal reaction. Again, ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಹೆವಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ Fk is equal to mu k into n. ಹೊಸ ಮ್ಯೂ ಈಗ. What is mu k? Mu k is a constant called coefficient of kinetic friction, right? So I will define this. Coefficient of kinetic friction. Yes, that is a constant. What is mu k is equal to? Mu k is equal to Fk by n. So define coefficient of kinetic friction. Coefficient of kinetic friction is defined as the ratio of the kinetic frictional force. ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವ ಸ್ಪೀಡ್ ಆದ್ರೂ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ದ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ coefficient of kinetic friction. So ratio of kinetic frictional force to normal reaction is called coefficient of kinetic friction. Again, no unit, and it depends on nature of the surfaces, right? Depends on nature of 2 surfaces in contact or in relative motion. ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರಬ್ಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲಾಸ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವುಡನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆರ್ ವುಡನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲಾಸ್, ವುಡನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರಿಲ್ಲ ಆ ಪ್ಯಾರನ್. Okay, this I think it is very easy. No unit for this mu k also, because Newton by Newton. Normal reaction weight ado, Newton. Force ado. This is also force. So Newton by Newton, no unit. Okay, now
ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್, if I apply a force F on an object like this, suppose the kinetic friction force which always opposes the motion, kinetic frictional force always opposes the motion of the object, Fk opposite direction idre, now this body let it be moving, adu move agla irbeku, otherwise we are not defining kinetic friction. If it is moving one over the other, then when this moves, suppose ma is the force applied and a is the acceleration, m is the mass of the body. What is this ma is equal to then? ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ma ಯಾವುದಿದ್ದಾಗ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 4 - 2, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ma ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು f minus fk. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಮೂವ್ ದ ಬಾಡಿ. ಅದನ್ನು ಫುಲ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಫುಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ನೇ ಇರಬಾರ್ದು. ದಟ್ ಶುಡಂಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹಿಯರ್. Then only all the applied force will be used to move the body. But here f minus fk, f is in plus x axis or in one direction, and ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದೆ. ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ದು ಅದೇ ಯಾವುದು ಫ್ರೀ ಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್. ಎಫ್ ma ಈಕ್ವಲ್ ಅದು ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಪ್ಲಸ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ma? f minus fk. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ acceleration of the body then? Acceleration of the body is f minus fk by m. This is the acceleration of the body. And if the applied force is less than the kinetic friction, body doesn't move. ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಸಪೋಸ್ ನಾವೀಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಯಾವುದು ದಟ್ ಲಾ, Aristotle's fallacy and Galileo's correction. Aristotle says a force is needed to move a body with uniform speed. ಅದು ರಾಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ Galileo ಹೇಳ್ತಾನೆ. It is a wrong notion, it is not possible, and no force is required to keep a body in uniform motion. Net force acting on the body will be zero if the body is under uniform motion or if it is at rest. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಬಾಡಿಯನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, ಒಂದೇ ಥರ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಫೋರ್ಸ್, ಇಫ್ ಟು ಮೂವ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಿದ್ರೂ ನೀವು ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್? ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್. ಹೌ? ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಈ ಸರ್ಫೇಸಸ್ನ ನಡುವೆ, ಸೇ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗ್ಲಾಸ್, you need to apply a force of say 3 Newton because kinetic friction ಕೂಡ 3 Newton ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ 3 ನ್ಯೂಟನ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಡ್, ನೀವು 3 ನ್ಯೂಟನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಸೊ ನಾವು 3 ನ್ಯೂಟನ್ ಮೈನಸ್ 3 ನ್ಯೂಟನ್ 0 ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ 0. ಓಕೆ, ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ 0. ಸೊ ದ ಬಾಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟು ಮೂವ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ 3 ನ್ಯೂಟನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ 3 ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್, ದ ಬಾಡಿ ವಾಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಸೊ ದ ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ 0, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸ್ಟಾಪ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಫೋರ್ಸ್. ಇವಾಗ ಯಾರು ಕಿಂಗ್? ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್? ಸೊ ಇಫ್ f equal to 0, what happens? When f is equal to 0, acceleration becomes negative minus fk, 0 minus fk by m. What do you mean by negative acceleration? Retardation. What do you mean by that? Now with what velocity, uniform velocity that object was moving, that velocity keeps on decreasing and finally the body stops. So adu problem agotu. Then who stopped it? Kinetic friction. That's all. So when you roll a ball on the ground, what happens is, when you roll a ball on the ground, the ball comes to a stop. Or when you just push a book on the table, now rolling ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಇವಾಗ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳೋ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳೋ. ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ವೆನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಪುಷ್ ಯುವರ್ ಬುಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ನಿಮ್ಮ ಡೆಸ್ಕ್ ಲಾಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಬುಕ್ ಒಂದಷ್ಟು ಹೋಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ ಟು ಎ ಸ್ಟಾಪ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಲರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರೋ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್, you know that acceleration is equal to f minus fk by m, right? ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದು 3 ನ್ಯೂಟನ್, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೂಡ 3 ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಆದರೆ what happens? Acceleration is equal to 0 by mass, right? f minus fk will be 0.
ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ 3 ನ್ಯೂಟನ್, 0, acceleration is 0, mass is not 0. What do you mean by acceleration 0? ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ 3 ನ್ಯೂಟನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ನ್ಯೂಟನ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಅದು ಅದೇ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಥವಾ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ರೆಸ್ಟಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ವಿ ಕಮ್ ಟು ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಅಥವಾ ಗೆಲಿಲಿಯೋಸ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಥಿಯರಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇಫ್ ದ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಬಾಡಿ ಇಸ್ 0, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. It will continue to be at rest or it will continue to be in uniform motion. Sir, uniform motion ಆದರೆ acceleration 0 ತಾನೆ. For a body moving with uniform velocity, no force is required. No acceleration. Velocity is neither increasing nor decreasing. Acceleration is 0. So ಎಲ್ಲನೂ ಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. So you can go back to the Newton's laws. So one thing here, so the force with which the body moves is F minus Fk, acceleration is F minus Fk by m. ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾತ್ರ. ಇದು ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡುವಾಗ. When you work out problems, this is very important. Okay, so ಇದನ್ನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, if you apply just a force which is equal to kinetic friction, body will not change its state. Kinetic friction ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಬಾಡಿ ಸ್ಟೇಟನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿದ್ದರೆ ರೆಸ್ಟಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಡ್. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0, ವಿಚ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ acceleration is 0. It is neither changing its state of rest or state of uniform motion. Of course, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಫೋರ್ಸನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ kinetic friction is always opposite to the direction of motion. ಆವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ minus Fk by m. Minus Fk by m means acceleration is negative, retardation. Body stops. The one force which has stopped it is nothing but kinetic friction. So now ಕ್ಯಾರಮ್ ಕಾಯಿನನ್ನು ಪಟ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದು ಎಷ್ಟು ನೈಸ್ ಬೇಕಾದರೂ ಇರಲಿ, ಹೌ ಮಚ್ ಸ್ಮೂತ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾರಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಿ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದರೂ ಇರಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ಕಾಯಿನನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, even if the coin goes to the other end of the carom board, hits to it and rebounds, at one moment it stops. Who has stopped it? Friction. Even though it is less, small amount of friction is present, so that's how it goes, right? So that is kinetic friction. We will go to rolling friction, advantages of friction in the next class. Thanks for watching my class. We will come with more ideas about friction in the next class. Thank you.